OET ലെറ്ററിൽ മെഡിക്കൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനെ പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നേക്കാം. And it is very important to construct the sentences according to the right situation to convey the right meaning. So അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്നും ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. Suppose in your case note they have provided the information like this. പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു പാരസെറ്റമോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുത്തു. സോ പേഷ്യൻറ്റിന് ആ ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളോട് കൺവേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So on that particular situation, the sentence construction should be like this. He was commenced on paracetamol. Or the other way is, paracetamol was commenced for him. And you can use other verbs as well instead of the word commence, like prescribe, administered, etc. Suppose there is more than one medicine for the patient. So the sentence should be like this. He was commenced on paracetamol, ramipril and metformin. And the other way is, metformin, paracetamol and ramipril were commenced for him. Here there are three medicines, so we replace the word was with were in order to show the plural indication. Now moving on to the second situation. Suppose this time in your case note they have provided the information like this. That is, patient in a medicine koduthu and ippozhum aa oru medicine continue cheyyunnundu. To how to construct the sentence on such occasion? And this can be like this. He has been commenced on, for example, paracetamol. And the other way is, paracetamol has been commenced for him. And if there is more than one medicine over there, you can construct the sentence like this. He has been commenced on paracetamol and ramipril. And the other way will become, paracetamol and ramipril have been commenced for him. So we replace the word has with have in order to show the plural indication. Now, let's see the last situation. Suppose in your case note they have provided the information like this. പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ കൊടുത്തു, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഡിസിൻ ഇപ്പോഴും എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഫ്യൂച്ചറിലും ആ ഒരു സെയിം മെഡിസിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. സോ യുവർ സെന്റൻസ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. He has been commenced on paracetamol which needs to be continued. That which needs to be continued shows the future implication. And what if there is more than one medicine? For example, paracetamol and ramipril both are provided for the patient. So you have to change the sentence slightly. That is like this. He has been commenced on paracetamol and ramipril which need to be continued. In all these examples, I use the word commence. And you people can use other words like prescribe, managed with, treated with, administered, etc. instead of the word commence and construct your own sentences. So follow Teachers Academy and its socials for more videos like this. Urappanu Vijay.